عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له In Arabic, harakat means motion or movement. Harakat refers to the short vowels. وليس أعلى الشان من حملة القرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى Fatha or Zabah, Kasra or Zil, Dhamma or Pesh. سرورهم لقياها حياتهم قرآن تدارسوا معناه تدبروا مغزاه Fatha, Kasra and Dhamma are marks known as Harakat. تدبروا مغزاه واستعذبوا التحليل في جنة القرآن تذكروا جبريل A letter with harkat is called mutaharrik. في طيبة القرآن تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى Neither prolong the letter which has harkat, nor read it with jerk. في صحبة الأبرار وصفوة